Good morning, students. So let's start our today's class. Previously we did two questions and now move forward to the next question, and that is two sides AB and BC and median. Now first of all, median is what? From a vertex to the opposite side, a line divide the opposite sides in two equal parts. If AM is the median, that means this will divide BC side in two equal parts, that is BM is equals to MC, or same like PN is the median for this triangle, and that will divide QR in two equal parts, that means QN is equals to NR. Okay, now two side AB, BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to the sides PQ, QR and PN of triangle PQR. Now AB is equals to PQ, BC is equals to QR and AM is equals to PN. So for differentiation, AB is equals to PQ. So we take single dash. Now BC is equals to QR. So BC ये हमारे पास पूरी है, तो BC डबल उससे हमने डिनोट करा है. दिस विल इक्वल्स टू QR एंड AM मीडियन जो है हमारे पास, दैट विल इक्वल्स टू द दिस. सो here we choose 3 dash. Okay, now show that triangle ABM and M is congruent to triangle PQN. Firstly, we are given that BC is equals to QR. If we divide both of these side by half, then there is no difference, because both of side we multiply by 1/2. ठीक है, अब 1/2 ऑफ BC, 1/2, ये दोनों पार्ट्स हमारे पास इक्वल है, बिकॉज AM will divide both of these in two equal parts. So that means we can take half of BC is equals to BM, because we require BM in this triangle ABM, and here QR में हम 1/2 of QR को लिख सकते हैं QN, because QN is required in this triangle. So BM is equals to QN, because AM and PN are medians, because median will divide the opposite sides. ठीक है, now consider in triangle जो हमें congruent प्रूव करनी है, in triangle ABM and triangle PQN. Firstly, AB is equals to PQ, so AB is equals to PQ, and prove already BM is equals to QN, and that is the part of the triangle, so proved already, proved above, and that is given. Now next is AM is equals to PN, already given है. AM is equals to PN, given. So these two triangles are congruent, and by which rule? There are three sides, so by SSS rule, both of these triangle will be congruent. ठीक है, now next we have to prove that triangle ABC is congruent to triangle PQR. Triangle ABC, wall of this triangle and wall of this triangle will, both of these will be congruent. For this we can take angle B is equals to angle Q by CPCT. So angle B is equals to angle Q, we can take it by CPCT. Now we take these two triangles ABC and triangle PQR. ठीक है, अब ABC में AB is equals to PQ है, BC इज इक्वल्स टू क्या गिवन था हमारे पास, QR ऑलरेडी गिवन था, एंड हमने एक एंगल अभी ऑलरेडी CPCT से माना है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q. सो फर्स्टली AB इज इक्वल्स टू PQ, BC इज इक्वल्स टू QR, एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q ऑलरेडी, ये बोथ ऑफ दीज आर गिवन, एंड दिस विल बाय CPCT. ठीक है, CPCT नहीं लिखना है तो प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हैं. सो बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल विल बी congruent, and by which rule? Here are two
sides and one angle, so by SAS rule. And that is we have to prove in this questions. Now next question is BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. BE and CF are two altitudes that are equal also. So using right angle hypotenuse side congruence rule, prove that the triangle ABC is an isosceles triangle. Now first of all right hand side triangle congruency rule लगाना है, तो that means वन ऑफ दीज एंगल मस्ट बी 90. सो 90 डिग्री वाला एंगल हमें वहाँ पे इंक्लूड करना है. सो कंसिडर कौन सी ट्राइंगल करेंगे हम यहाँ पे, जिसमें हमारे पास ए और एफ वर्टिसेस इंक्लूड हो. ठीक है. सो फर्स्ट ट्राइंगल विल बी FBC एंड सेकेंड ट्राइंगल विल बी EBC. ठीक है. सो फर्स्टली ट्राइंगल इन ट्राइंगल FBC and triangle EB and C. Okay, now both of these angle will be 90. so firstly हम इन्हीं को लिख देते हैं BFC is equals to angle CEB and each 90. ठीक है. now second is BC common in both of these triangles. BC is equals to BC and that will be common. now next is both of these altitudes were equal, so CF is equals to BE. ठीक है. given हमारे पास altitudes, so both of these triangle will be, so triangles FBC is congruent to triangle EBC, and we have to prove that the triangle ABC is an isosceles. that means we have to prove at least two of these angles will be equal, otherwise we can write, अगर एंगल भी इक्वल हो जाते हैं हमारे पास, तो वी कैन से दैट अब उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी. सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से अब साइड तो पूरी इंक्लूड नहीं हो रही है इन ट्राइंगल्स में, तो वी कैन से दैट एंगल्स CPCT से इक्वल दिखा सकते हैं. तो एंगल FBC इज इक्वल्स टू एंगल EC and B by CPCT, and we know that side opposite to the angles will also equal. ठीक है. सो इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, AC. सो AC इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगी AB एंगल एक, बिकॉज साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल, equal angles are equal. And if two sides are equal, that means that triangle ABC is an isosceles triangle. ठीक है. now next question is ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC. that means AB AC के already equal given है. draw AB is perpendicular. उल्टा टी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर. AP जो है वो परपेंडिकुलर है BC के. दैट मीन्स AP विल मेक ए 90 डिग्री एंगल ऑन द साइड BC. टू शो दैट एंगल B is equals to angle C, we have to prove that angle B is equals to angle C. so consider that both triangle ABP and triangle ACP. so in triangle AB and P and triangle ACP, AB already given है AC के. एंगल P जो है 90 डिग्री है इन बोथ दीज एंगल. सो एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC ईच 90. ठीक है. एंड AP इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स. सो AP इज इक्वल्स टू AP, दैट इज कॉमन. सो बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल विल बी congruent. APB is congruent to triangle ACP, and we have to prove that angle B is equals to angle C, and we can say that these are the corresponding parts of these congruent triangles. so by CPCT we can say that angle B is equals to angle C by CPCT. ठीक है. so that is all for today. Tomorrow we will start with the new exercise 7.4. thank you.